yonna nga bw'onaalaba, but all are aimed okwongera okunyweza empeereza yaffe wano ku makya okutandisa olunaku ne programu yo emu ku ezo ezisinga okubeera nga zikutandisa olunaku n'otambula n'okumanya the best morning show on Ugandan TV. We are always here. Fetuvaawo saa 12 okutuusa ku saawa 5 ez'okumakya tugaayagaaya mu nsonga tukuba toki mubiriwo tukutuusaako embeera y'ensinga bw'etambula gwogwo gwakutuula gy'otudde anosobola okubeera ng'otugobera bali ku Twitter namwe tetwabalekerera osobola okugenda ku Twitter handle yaffe at Baba Television Uganda oba n'ogenda ku Facebook page yaffe Baba Television Uganda. We are streaming live tubeerayo kubeera nga tukutuusaako enteekateeka yonna nga bw'etambula. It's a fresh day, Monday 26th mwezi gwa mukaaga omwaka 2023. Weekend yatambudde etya mukulika eyo mu weekend eggwanga lino lyerimu kwago agasinga okubeera amasanyufu ennyo ndowooza because saawa eno abadigize ne bannayuganda bw'otambula mu bifo ebisanyukirwamu mu Kampala. Just like yesterday, I was very shocked. Sawa nga emu ey'okumakya nabadde mpita ayita wano mu Kampala. Era ekifo bakiyita Casablanca, just within the city. Sawa 2 ez'okumakya. Endaba entuumu. Ntuumu. Kale kankozesa ekigambo ekirala. Enkuyanja y'abantu abayitirivu ennyo nga bali awo ku mulyango buli omu anoonya kaboda abambadde obuntu bwe buti abantu nga baasanyuse kiro kyonna ne banywa ne bava ne mukunywa ne bagangayira ne bakira ku makya nga buli omu agamba naye nzirawa liriwo erintwala gundi ntwalaako. But that's Uganda for you. I hope today is not the same. Fatugamba nti ganga muka onoonye ekyokulya buli ku makya bwe mulimu gwaffe gwe tukola okubeera nga tukujjukiza bw'obeera mu bbaala n'onywa n'ogangayira. It means you'll have a very disturbing day. Naddala kati nga wiiki etandise byetaagisa bingi abalina kuza abaana ku masomero abazzeeyo edda naye nga school fees akyabuze mwe abalina okunoonyeza family yammwe ekyokulya olina okubeera ng'olabirira bakadde bonna ebirala. At this time you must be very sober trying to make ends meet wano nawali. But fe wetuli Sir Simon Muyanga Lutaya will be joining me very very shortly okwongera okutwala mu maaso n'enteekateeka yonna nga bw'enaatambula olunaku olwaleero. Nkugambye tuli ku Facebook and we are streaming live. Osobola okugendayo n'oteesa naffe n'otubulira ng'olunaku olulaba otya, weekend yakutambulidde etya, kikyogamba tell us anything ng'oyita ku Facebook page yaffe eyo oba ku Twitter handle yaffe at Baba TV Uganda, Baba Television Uganda ku Facebook. Biki byogenda okusuubira mu programu eno bingi nnyo. Waliwo ebyemizannyo, ojja kufuna ebifulumidde mu mpapula z'amawulire enkya y'olunaku olwaleero. I've seen we have the dailies already out, New Vision, Bukedde, Daily Monitor n'amawulire amalala mangi gonna weegali. Kyolina okukola tuula butuuzi tujja kuba tubikuwa mu birala. Teweerabira okubeera nga hot cup at 9. It's going to be very hot this morning. Sir Simon Muyanga Lutaya will be here, but also tujja kuba tukutuusaako ebiki ebigenda maaso mu ggwanga ebyobufuzi n'amawulire amalala nga bogalaba. Nabadde ndaba abakulu abakaayanira erinnya erya oba eŋŋombe eri eya jjajja tova ku main. Omwami Frank Gashumba yaddukidde dda mu URSB agamba nange nze naleeta jjajja tova ku main. Kakati bwe mpulira nti ate waliwo omuntu omulala agikozesa, that in a way should stop. Namyalo Hajjat Hadija Owizeye owa Office of the National Chairman abinagwerawa byonna tujja kuba tubiraba. But this morning njagala tutandikire ku ebyo bye nalabye again. Wiiki ewedde omubaka omu ku babaka ba parliament abava mu mambuka ga Uganda Ojara Mapenduzi yatadde omukono ku ndagaano oba ku kiwandiiko ekinyweza enkolagana ye ekinyweza enkolagana ye n'ekibiina ekiri mu bukulembeze bw'eggwanga ekya NRM. Ojara Mapenduzi ono ali mu parliament nga independent person naye nga ali affiliated for some time abadde leaning ku kibiina kya NRM rather ku opposition yali wa FDC
but mu parliament jalinga independent twamulabye nga asuulawo ekyokubeera nga akulembera akakiiko ka parliament aka local government PAC, local government public accounts committee, kabadde ssentebe waako okuva bwe yabeera designated oyo gwolaba ye honorable Ojara Mapinduzi, ate oli ye ono amukutte mu ngalo. Okay, oli ye government chief whip, then Hamson Obua, then ku kifaananyi ekiddako awo producer wange gwolaba oyo wakati ye honorable Ojara Mapinduzi ayambadde suit ya blue, ono ye honorable ye government chief whip gwolaba awo, then oli ye Ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM omulaba Richard Twodwong ono Hamson Obua oli Twodwong nga baaniriza obanga babaza okussa endagaano rather omukono ku ndagaano wakati waabwe nga NRM ne honorable Ojara Mapinduzi, omubaka wa parliament oyo akiikirira abantu be constituency eri emanyiddwa nga naye nga oyo gwolaba he was speaking later on nga ayogerako eri abamawulire ku nsonga ze lwaki yakoze decision eno. But I was telling you Ojara bwe yamaliriza ogenda mu parliament yagenda nga wa independent but opposition leaning because yali wa FDC. So NUP, which is the leading opposition political party, nevaayo negamba nti okay tukutadde ku committee obeere nga gwe ssentebe wa local government public accounts committee. Jjukira nti accounting committee zonna eza parliament mu mateeka abali ku oluvuganya government be balina okubeera nga bazikubiriza, they chair these committees. Era ekibiina ekisinga obunene mu parliament oba ekisinga okuba ne ababaka ba parliament abangi kyeki designatinga ani atuulawa nti okay kati gwe Jobero Ssenyonyi kulembera Kosase, gwe Medard Lubega Segona kulembera public accounts committee PAC, kati gwe Ojara Mapinduzi omubaka wa parliament owa Badege Labi division mu Gulu West, Gulu district, nawe tukuwadde beera nga okulembera local government public accounts committee. Jjukira nti committee yemu eno abadde amyuka omwami ono ye honorable Lutamaguzi Semakula owa Nakaseke South. So in a nutshell, NUP bwe yatunulatunulamu babaka ba parliament be balina nga abavuganya, because it does not necessarily mean because muli ba NUP muyina okuteekayo owa NUP munnammwe. Osobola okulonda ku babaka ba parliament okuva mu bibiina ebivuganya abayina abaka mu parliament, and I think that's why they went for Ojara Mapinduzi ne bamukwasa PAC ya local government. So abadde akola emirimu gye until the other bw'oba ojjukira okusikomu gw'okwaliwo wakati wa mbaka wa parliament owa Mityana municipality honorable Francis Butebizaake bwagambibwa okubeera nti yasiiwuuka empisa n'afunamu awo okusikomu gwano nawali ne speaker wa parliament nekigambibwa nti alina ebigambo byayogera ng'ayita ku mukutu gwa Twitter. Producer nga ajja kuba akulaga ebifaananyi ebyo eby'Ojara Mapinduzi ku screen, but when they got misunderstandings, people call them misunderstandings, but obutakkaanya obwo obwaliwo, Zaake alyoka agambibwa okubeera nti yayisa olugaayi mu speaker wa parliament Ojara oyo gwolaba wakati Ojara Mapinduzi yennyini ku moving a motion ey'okujja Zaake ku parliamentary commission oyo gwolaba bwe kituuka ku by'empisa tetujja kukkiriza muntu yenna kuyisa mu speaker wa parliament waffe maaso oyo naye nga opposition despite him being independent leaning. So that shocked so many members of parliament, especially abali ku oluvuganya government nga baga nti naye omusajja ono munnaffe si munnaffe
akikoze ku lwa bulungi bwa parliament oba ayina selfish interests ze ng'omuntu. Ne tulinda tulabe ekigenda okubeera nga kibeerawo. But in fact motion eyo we are successful. Mapinduzi ne banne ne bajja zaake ku commission ya parliament. Ne tulinda tulabe what will happen. Era abali ku ludda oluvuganya government ekibiina kyabwe ekya NUP abamudesignatinga ne bagamba ono atuliddemu olukwe ono Yuda kennyini. Era tetusobola kukkiriziganya na muntu yenna akola kintu ng'ekyo. Ffe tusabirira zaakasigale ku commission. Kakati gwe ate mubaka wa parliament munne gwe tulowooza nti oli ku ludda oluvuganya government gwakulembedde eddimu ly'okumugyamu obwesige katukunaabire mu maaso. Njogera ennyangu ne bamunaabya agookya komiti ya local government park NUP n'emuggyako. But speaker wa parliament omukyala AAA Anita Among nagamba ekyo kye mwakoze tekiri mu mateeka. Musajja mwamukwasa obudde bwe mumuwe asobole okubeera nga akola ki amalaku ekisanja kyo ba period ye nga ssentebe wa park. Until just last week omukulu ono bwe yavuddeyo kyaddaaki n'agamba nti enough is enough. Nze ebyokubeera ssentebe wa local government park mbikooye. So he resigned willfully or willingly. He chose to resign from that position as the chairperson local government public accounts committee. So amaliriza amaliriza okuresigninga ate n'agenda nassa omukono ku ndagaano n'ekibiina kya NRM. Yoyo we shall have him tomorrow. Enkya ajja kubeera wano ku Baba TV okwongera okunnyonnyola that agreement, what is contained in there, what did they agree about, how did they reach that decision, and what does the future hold for his political career. The other day I was following up, someone said, don't be surprised okulaba Honorable Ojara Mapinduzi mu cabinet very, very soon. I wish that, I don't know, I mean, some of us that won't be a surprise, kubanga reading his actions, but also looking at the nature of the person of Mr. Museveni, who is the president of this country. Engeri jazze alonda mu cabinet ye tulabyeko abantu bangi abadde ku luvuganya government nga basala eddiiro ne bajja eno mu NRM oba mu government ye, and even now mu cabinet ye bw'otunuulira abantu nga Betty Amongi, minister wa gender, oyo mukyala wa kibiina kya I think FDC, not rather UPC, but is there in cabinet. Tulabyeko abantu nga Nakiwala Kingi yali oba wa DP n'asala n'agenda katachi ali minister ndoza presidential advisor. Tulaba omukyala Mama Mabira, Honorable Beatrice Atema Nyar yalondebwa mu cabinet. I think then yali mu kibiina kya FDC ndoza kati yayingira NRM buterevu. Tulabyeko omukyala Betty Olive Namisango Kamya formerly in FDC, n'agenda mu Alliance for National UFA Alliance, which Uganda Federal Alliance, n'abeerawo nga you know nyini kukitandika era n'abeerawo nga president wakyo until when she was appointed IGG w'eggwanga lya Uganda, and she's there serving. And so if this happens anyway, it won't be a surprise to some of us, because we have seen, I've said, one, when you look at the conduct of the member of parliament, ya talina buzibu nakukolagana NRM kyovulaba ogenda okussa omukono ku ndagaano eno. Era twalabako even before mu kujaza zaake ku commission ye yakulembera motion eno despite being opposed by colleagues on the opposition, but he went on and said no, tetulina kukkiriza busiifu bwa mpisa kugenda mu maaso mu mbeera bwetu. So
will be here. Mine will be to ask questions. Okwebuuza nga bwe nkugambye, how did they reach this agreement? What is enshrined in this agreement? Kiki ekyamutanudde okukola kino? Kyabadde kirina kubeera nga alina kusayininga ndagaano. And namulabye Joe ng'agamba, well, ye yasooka n'ayogerezeganya ne lead of opposition mu parliament, Honorable Mathias Mpuuga, ng'amugamba ndaba ebitambula ku social media nti mwannaabizza agookya ne munzijja kulembera komiti yange eya park. Nti awo Mpuuga ignored me, teyampuliriza, yandaba bulabi, yantunulira butunulizi, nensigalawo nga nange ekyokukola sikola sikitegeera, nembeera awo. I had to find my way out. I hope he will be able to repeat this here on the show. Nga tumubuuza akana akatano ku nsonga eno n'okwongera okunnyonnyola eggwanga. As we speak, ono NRM committee endala akati ye ssentebe owa Public Service Committee of Parliament. Jukira session oba omwaka ogwokusatu ogwa Parliament bwe gwabadde gutandika, babadde balina okuddamu okudesignatinga bassentebe ne bammemba ku komite ez'enjawulo eza Parliament. So this gentleman was designated to head the National Resistance Movement. Era ebyo ng'olaba Government Chief Whip omukulu Hamson Obua, yensobola kyolabye abantu nga General w'ekibiina kya NRM omwami oyo Richard Todwong nga bamwaniriza mu butongole. So I think his appointment to head the Public Service Committee in one way originated from the fact that he had maybe negotiated. I don't know, because when you see, I mean, he might have negotiated his way. Bwenva wano nzirawa mbadde nkulembera local government public accounts committee, so ntaddewo enkolagana nammwe, I'm going to resign here, so ntandikirawa. Ndowooza Obua namugamba tofaayo. Ezo Obua or Todwong bonna bwe bava engulu as their brother, ojja tujja kuwa ogufo. And I think that's how he ended up taking over this position as the chairperson of this committee. I don't know whether you can have a look again at those pictures. Nga Ojara Mapenduzi asomukono ku ndagaano n'ekibiina kya NRM. Those were the pictures that explain what I'm talking about. Those olabe mabegeri, olaba ka teardrop olaba kagundi ka NRM mu background, ndo wano olaba flag ya NRM ne ya Uganda. Todwong Secretary General nga akwata Hamson Obua mu ngalo, yabadde amugamba nti webale kuvuba ovubye ogw'ennyanja ogunene, ogenze mu nnyanja novayo ne shark yani ye Ojara Mapenduzi. That gentleman, by the way, abatamumanyi, is not is not an ordinary person. Is a leader, a very experienced leader. Yali ssentebe ndowooza owa district ey'eggulu before coming to represent people of Padebye Laibi constituency mu parliament ya Uganda era mu district y'eggulu. This is the gentleman, not a very simple one, by the way. So I'll be asking questions tomorrow, but he is there. There he was speaking to the press shortly after signing a cooperation agreement with the National Resistance Movement. Now, let's ask some few questions. One, are we setting a new way of doing things? Because it's like a precedent was set and now we are following it one by one. I want to give you a very clear example.
The other day, shockingly, ekibiina ekimu ku ebyo ebiri ku luvuganya government ekya Democratic Party nga kikulembeddwamu Honorable Norbert Mao, President General waakyo, bagenda ne basayininga just the way this gentleman did. Mao yasso omukono ku cooperation agreement ne NRM. Era ne bavaayo ne bawandiika ne basayininga wano. Mwai Museveni nga ssentebe wa NRM nasso omukono ku agreement eno wano. Norbert Mao nga President General wa DP ne nasso omukono ku ndagaano eyo. And there are quite a number of things they discussed. And now that agreement birthed ekya Norbert Mao ogenda mu government. And as we speak, ye Minister wa Uganda avunanyizibwa ku nsonga za ssemateeka, justice and constitutional affairs. So, I don't know. Kubanga Mao amala okusayininga endagaano eyo, DP NRM, and now we are seeing Ojara also signing literally the same thing, cooperation agreement. So, it's like the precedent was set and we are now following that very precedent. But the bigger question here is, where does it leave the opposition? If fenna tugenda kubeera nga tulaba ebikolwa bwe biti, tiwowulira nga toli satisfied n'engeri ebintu gye biddukanyizibwamu eno gy'oli, like I will approach a few people in NRM, the next day nga tussa omukono ku ndagaano and I negotiate my way in government. So I don't know, was this done for his personal benefits, personal interests, or he really had a genuine cause? These, again, are questions we shall be asking. There is the other argument also. There is nothing wrong with the opposition cooperating with the NRM. Maybe decision eno yagikoze for the good of his people bakiikirira mu parliament. And now if you front that argument, I will ask the first question here. Lwaki twagenda mu nkola ey'ebibiina by'obufuzi ebingi? In 2005, twagenda mu referendum oba mu kalulu k'ekikungo ne tukkiriza okukomyawo multi-party dispensation ti tuddeyo mu nkola mu nfuga ey'ebibiina ebingi tuve mu nfuga ey'omugendo movement system. And that's why we're able to see political parties like FDC being birthed, n'ebibiina by'obufuzi ebirala ne biddamu. So bwe tuba ate nga tulaba abantu bava mu bibiina ebimu ne basala ogenda mu gavumenti, tulaba abantu oli agamba ndi wa DP ndi wa NUP naye ne mu gavumenti gye ndi mpeereza. So what does that speak? Has this multi-party dispensation failed? What does that speak? Does it speak that the NRM is getting stronger to the extent that those in opposition feel they need to relate with it? Is it about service delivery? And again, if you argue that's about service delivery, I'll ask you, bo ababaka ba parliament aba NRM abaliyo, bo basente ba district aba NRM abakulembera district ez'enjawulo ewaabwe gye bakulembera, because ba NRM oba bali mu government ewaabwe gye bakulembera ebitundu byabwe mata kwegamba bitinta butinsi kubanga ba NRM. Because if you front that argument nti yagenze okukolagana na NRM kubanga NRM yeri mu government asobole okwongera okuweereza abantu be bakiikirira bulungi. And so nakaseke ebbanga lyonna ebadde n'abaka ba NRM until recently, ng'ogyeko ndowooza omu, because we have 4 members of parliament now. Nakaseke North, there is someone called Enoch who is NRM. Until recently, we twafuna Nakaseke one member of parliament mukyala wa NRM
Saida Bumba yali eyo edda nga nembaka wa parliament ow'ekitundu ekyo ekya Nakaseke North. So the point I'm trying to make here is Nakaseke abaka ba parliament ba NRM almost throughout abaayo lwaki bakya nente because ejja erinnya wano mu kidiba naye n'asena. That's Nakaseke for you, which has been voting NRM. For example, Nakaseke North babadde bakwata abaana 10 babadde balonda 100% NRM. So the point is ebitundu ebirala byo ebibadde bironda NRM ebbanga lyonna ewaabwe ebifo birungi nnyo nti kati noono yagenza asobole okuweereza abantu be. Those are some of the questions we are fronting, but Kamuka continues. Soka tujje tukuwe biri mu mpapula z'amawulire. That discussion and more will continue after this short commercial break. Good